वेलकम बॅक स्टुडंट्स. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण या डेल व्ही बाय डेल वाय पर्यंत आलो होतो. आता आपल्याला पुढे लिहायचं आहे सफिशियंट कंडिशन. सो देअरफॉर एफ डॅश ऑफ झेड इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आय इंटू डेल व्ही बाय डेल वाय. यू आपल्याकडे नाही आहे, तर आपल्याला यूला चेंज करायचं आहे. देअरफॉर बाय डेल यू बाय डेल एक्स काय असते आपला सी आर इक्वेशनमध्ये, दॅट इज डेल व्ही बाय डेल वाय प्लस आय इंटू डेल व्ही बाय डेल यू बाय डेल एक्स. डेल यू बाय डेल एक्स काय असते आपला हा इथे एक्स आहे आपला. इथे एक्स आहे सफिशियंट कंडिशन. इथं चुकवली आपण. इथं एक्स आहे हा. नाव पुट दी व्हॅल्यूज. डेल व्ही बाय डेल वाय that is minus 2xy divided by x square plus y square bracket square minus sin y cos hyperbolic x plus I into del v by del x y square minus x square divided by x square plus y square bracket square plus sin hyperbolic of x into cos y हे आलो आपण इथं एफ डॅश ऑफ झेड पर्यंत. नाव नेक्स्ट स्टेप असते आपली. वी हॅव टू अप्लाय द मिल्ने थॉम्सन मेथड बाय मिल्ने थॉम्सन मेथड. रिप्लेस x by z and y by 0. Therefore f dash of z y by 0 upon anything value becomes 0 minus sin y 0, therefore this term also 0 plus I y square minus y 0 and this exchanges to z square divided by y square 0 divided by z to the power 4 plus sin hyperbolic z and cos 0 1 sin hyperbolic z. Therefore f dash of z becomes I inside the bracket minus 1 upon z square plus sin hyperbolic of z. This is our f dash of z. Now finally we have to take integrating with respect to z. Therefore f of z is equal to, आता बघा 1 अपॉन झेड स्क्वेअरचा इंटिग्रेशन कसा घ्यायचा आहे आपल्याला. झेड स्क्वेअरला न्यूमिनेटरमध्ये न्यायचं वरती आधी आय एज इट इज इनसाइड द ब्रॅकेट इंटिग्रेशन मायनस झेड स्क्वेअर वरती गेल्यानंतर मायनस डी झेड इज इक्वल टू मायनस झेड टू द पॉवर मायनस 2 प्लस 1 अपॉन मायनस 2 प्लस 1 इट बिकम्स मायनस झेड टू द पॉवर मायनस 1 डिवाइडेड बाय मायनस 1 मायनस गेट कॅन्सल. देअरफॉर 1 बाय झेड याचं इंटिग्रेशन आलं आपलं 1 बाय झेड प्लस इंटिग्रेशन ऑफ साइन हायपरबोलिक झेड इट इज कॉस हायपरबोलिक झेड and this plus c constant of integration. Now this is the required analytic function. This is the required analytic function. अशा प्रकारे तुमचा प्रॉब्लेम नंबर 3 विच इज आस्क इन मेकॅनिकल इंटर 22 इथं कंप्लीट झालेला आहे. व्हिडिओ पॉज करा, व्यवस्थित लिहून घ्या. कुठे काही प्रॉब्लेम असेल तर मेसेज मला तुम्ही व्हॉट्सअपवर मेसेज करू शकता. लेक्चर पाहत असताना तुमच्या फोनची ब्राईटनेस मॅक्झिमम असणं आवश्यक आहे आणि 480 किंवा 720 पिक्सेलवर तुमची व्हिडिओची क्वालिटी असणं आवश्यक आहे. खाली दिलेल्या टॅबवरून तुम्ही ते चेंज करू शकता. मला मॅक्झिमम लेक्चरमध्ये मी सांगितलेलं आहे. स्टेप
Step 1, take partial derivatives. Step 2, write down the sufficient condition. Step 3, apply the Milnes-Thomson method. Step 4, take integration. Finally we get required analytic function. व्हिडिओ पॉज करा आणि पटकन लिहून घ्या. नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे आपलं सिव्हिल विंटर 23. सिव्हिल विंटर 23, सिव्हिल विंटर 23, इलेक्ट्रॉनिक समर 24, CSE समर 23 मध्ये आलेला प्रॉब्लेम आहे हे. That is, if f of z is equal to u plus iv is analytic function and u minus v is equal to x minus y in second bracket x square plus 4xy plus y square, then find f of z. आपल्याला इथं एक रिअल पार्ट किंवा इमेजनरी पार्ट असं सेपरेट गिवन नाही आहे. आपल्याला एक u गिवन आहे, एक v गिवन आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला u ची किंवा v ची व्हॅल्यू काढायची आहे. फ्रॉम दॅट वी हॅव टू फाइंड पर्टिक्युलरली आपल्याला u आणि v मिळणार नाही आहे, कारण की आपल्याला ते कॉम्बिनेशनमध्ये गिवन आहे. सो वी हॅव टू फाइंड डेरिव्हेटिव्स, देन वी हॅव टू पुट सफिशियंट कंडिशन, देन वी हॅव टू टेक इंटिग्रेशन. आता ते आपण कसं करणार आहोत ते बघा. आता हे प्रॉब्लेम बाकी प्रॉब्लेमपेक्षा वेगळा आहे. सो सोल्युशन गिवन f of z is equal to u plus iv is an analytic function. Here u minus v is equal to x minus y, x square plus 4xy plus y square. u आणि v सेपरेट गिवन नाही आहे आपल्याला, किंवा इथं आपल्याला कॉम्बिनेशनमध्ये u आणि v गिवन आहे. तर अशा प्रॉब्लेममध्ये काय करायचं, आधी डिफरन्शिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x करायचं, नेक्स्ट डिफरन्शिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y करायचं. डिफरन्शिएट आधी याचा हे दोन ब्रॅकेटचं आपण मल्टिप्लिकेशन करून घेऊ. तर u मायनस v इज इक्वल टू x इंटू दिस ब्रॅकेट, therefore x क्यूब प्लस 4x स्क्वेअर y प्लस xy स्क्वेअर, देन मायनस y इंटू दिस ब्रॅकेट, मायनस x square y minus 4xy square minus y cube. Then differentiate partially with respect to x. With respect to x. Therefore, del u by del x minus del v by del x is equal to 3x square plus 8xy plus y square minus 2xy minus 4y square minus 0. Therefore, del u by del x minus del v by del x is equal to 3x square as it is, 3x square, 8xy minus 2xy, it becomes plus 6xy. Y square minus 4y square, it becomes minus 3y square. Similarly, differentiate partially with respect to y. Therefore, del u by del y, del v by del y is equal to partially with respect to y. Therefore, it becomes 0 plus 4x square plus 2xy minus x square minus 8xy minus 3y square. Therefore, it becomes del u by del y, del v by del y. It becomes 4x square, it becomes 3x square minus 6xy minus 3y square.
मायनस 3y स्क्वेअर. मायनस 3y स्क्वेअर. नाव आता आपल्याला काय करायचं आहे, CR इक्वेशनवरून दोन्ही इक्वेशन आपल्याला चेंज करायचे आहेत. बाय युझिंग CR इक्वेशन वी हॅव टू चेंज दिस व्हॅल्यूज. सो पर्टिक्युलरली दोन्ही इक्वेशन आपल्याला चेंज करायची आवश्यकता नाही आहे. आता इथं बघा डेल यू बाय डेल एक्स आहे, डेल व्ही बाय डेल एक्स आहे. सो वी चेंजेस दिस इक्वेशन, दिस सेकंड इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स, दॅट इज डेल यू बाय डेल एक्स अँड डेल व्ही बाय डेल वाय. डेल यू बाय डेल वायला आपण चेंज आधी आपण CR इक्वेशन लिहून घेऊ. डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल व्ही बाय डेल वाय. डेल यू बाय डेल वाय इज इक्वल टू मायनस डेल व्ही बाय डेल एक्स. आता काय करायचं, हे जे सेकंड इक्वेशन आपल्याला कसं मिळालेलं आहे, डिफरन्शिएट पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू वाय करून. तर इथं याला आपल्याला चेंज करायचं आहे. डेल यू बाय डेल वायला चेंज करायचं डेल यू बाय डेल एक्स. डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाय, डेल यू बाय डेल वायला आपल्याला चेंज करायचं आहे. डेल यू बाय डेल वायला आपल्याला चेंज करायचं आहे. आपल्याला याला चेंज करायचं आहे पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मीन्स कसं चेंज होईल, डेल यू बाय डेल वाय. डेल यू बाय डेल वाय कुठं आहे, डेल व्ही बाय डेल वाय. therefore it becomes minus del v by del x. minus del v by del x. minus del v by del x. Similarly del v by del y. del v by del y इथं आहे. तर याचा पार्शियल रिस्पेक्टिव्ह पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कोणता आहे, तर del v by del x मायनस del u by del x. सिम्पल. म्हणजे del u by del x आहे ना, del x इथं आपल्याला ॲडिशनमध्ये किंवा सबट्रॅक्शनमध्ये प्रॉब्लेम देणार नाही. सो 3x square minus 6xy minus 3y square as it is. So first आता झालं आपलं हे इक्वेशन नंबर, this is our equation number 1. This is our equation number 1. This is our equation number 2. Adding equation 1 and 2. We get add equation 1 and 2. Del u by del x minus del u by del x get cancel. Minus del u by del x minus del u by del x becomes twice 2 times del v by del x is equal to addition. 3x square becomes 6x square. Minus 6y plus 6xy get cancel. And this is 6y square. Therefore it becomes 2 आणि मायनस साइन त्या साईडला शिफ्ट करून घेतली. therefore del v by del x it becomes 3y square minus 3x square. हा झाला आपला del v by del x. Next we have to find del u by del x. For that purpose we subtract equation 2 from 1. Therefore del u by del x minus del v by del x minus del v by del x minus del u by del x. Therefore it becomes 2 times del u by del x. Subtract करायचं आपल्याला त्या इक्वेशन या इक्वेशन मधून. Therefore 3x square minus 3x square get cancel. Therefore 6xy plus 6xy twice xy. Therefore it becomes del u by del x. It becomes 6xy. Now we know that analytic function f of f dash of z is equal to del u by del x plus I into del v by del x. आता आपल्याकडे del u by del x आणि del v by del x दोन्ही याची व्हॅल्यू आपण ऑलरेडी काढलेली आहे. तर del v by del x it becomes del u by del x it becomes 6xy plus I into del v by del x 3y square minus 3x square. By Millets-Thompson method, replace x by z and y by 0. Therefore it becomes
f dash of z, it becomes 6xy becomes 0 plus I into 0 minus 3z square, 3z square. Therefore f dash of z is equal to minus 3z square I 3z square I 3z square now take the integration, integrate with respect to z. Therefore it becomes f of z is equal to minus 3z cube divided by cube I as it is plus c. Therefore f of z is equal to 3 get cancel, minus z cube I plus c. This is our required, this is required analytic function. स्टार्टिंग पासून एक वेळा लक्षात द्या. आता आपल्याकडे आधी आपल्याला काय मेथड काय होती, आपल्याकडे क्वेश्चन विचारायची, यू गिवन राहील किंवा व्ही गिवन राहील. इथं काय झालेलं आहे, यू आणि व्ही दोन्ही गिवन आहे आपल्याला, बट कॉम्बिनेशन फॉर्ममध्ये गिवन आहे, सेपरेट होऊन नाही राहिले. सो फर्स्ट वी हॅव टू टेक पार्शियल डेरिव्हेटिव्स with respect to first with respect to differentiate partially with respect to x, then partially with respect to y, then by CR equation number 2 जो आहे तो आपला इक्वेशन नंबर 2 जो येईल आपला तो आपल्याला चेंज करायचा आहे. इक्वेशन 2 आपल्याला जो येईल आपला पार्शियल डिफरन्शिएट विथ पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू y वाला जो इक्वेशन येईल आपला तो आपल्याला चेंज करायचा बाय युजिंग CR इक्वेशन. दोन्ही इक्वेशन जे आहेत, जेणेकरून दोन्ही इक्वेशन जे आहेत ते आपले पार्शियल डिफरन्शिएट partially with respect to x असे आपल्याला दिसले पाहिजेत. सो वी चेंजेस दॅट. सो वी गेट दिस टू इक्वेशन फ्रॉम दिस टू इक्वेशन बाय ॲडिंग अँड सबट्रॅक्टिंग. एक वेळ ॲडिंग करायची, एक वेळ सबट्रॅक्टिंग करायची. देन वी गेट del u by del x and del v by del x. From that we directly write analytic function. From that we directly write sufficient condition of analytic function. Sufficient condition लिहून घेतली. Then we apply Milnes-Thomson method, then we integrate, then we get finally analytic function. हे जे स्टेप आहेत, हे आधीच्या प्रॉब्लेमच्या स्टेप तुम्हाला मार्क करून दिला मी. तर अशा प्रॉब्लेम, त्या प्रॉब्लेममध्ये त्या स्टेप आपल्याला अप्लाय करायचे आहेत, अशा प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला अशा स्टेप मार्क अप्लाय करायचे आहेत. सो दिस इज अवर स्टेप नंबर 1 बाय टेकिंग पार्शियल डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x and with respect to y. This is our step number 2. Step number 2 by changing this second equation by applying the CR equation. Step number 3 adding and subtracting and finding del v by del x and del u by del x. Step number 4 write down the sufficient condition and put the values of this particular derivatives. Step number 5 apply Milnes-Thomson method. Step number 6 final step number 6 take integration. अशा तुम्ही जेव्हा रिव्हिजन फॉर्ममध्ये बसता तेव्हा तुमच्या अशा स्टेप तुमच्या लक्षात असणं आवश्यक आहे की आपल्याला असं जर का प्रॉब्लेम आला तर आपल्याला कसं सॉल्व्ह करायचं आहे. मॅक्झिमम प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत बसायची काही आवश्यकता नाही आहे. तुम्हाला फक्त मेथड माहीत असणं आवश्यक आहे, कन्सेप्ट माहीत असणं आवश्यक आहे. एक वेळा तुमची कन्सेप्ट क्लिअर झाली, तुम्हाला कोणतंच प्रॉब्लेम डिफिकल्ट जाणार नाही. प्रॉब्लेम विचारायची मेथड काय आपली, एक गिवन राहील इमॅजिनरी पार्ट दॅट इज यू किंवा इमॅजिनरी पार्ट दॅट इज व्ही और रिअल पार्ट यू. दोनपैकी आपल्याला गिवन राहील, दोनपैकी आपल्याला गिवन असल्यानंतर आपल्याला काढायचं आहे पर्टिक्युलरली analytic function, that is f of z. For that purpose first we have to take partial derivatives, then we have to apply CR equations. From the CR equation we have to write them further, we have to write them sufficient condition, then we have to apply Milnes-Thomson method, then we have to take integration. अशा प्रकारे आपल्याला हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहेत. व्हिडिओ पॉज करा, कंप्लीट प्रॉब्लेम लिहून घ्या. अशा प्रकारे इथं आपलं ॲनालिटिक फंक्शन संपलेलं आहे. आता याच्यानंतर ॲनालिटिक फंक्शनवरचे प्रॉब्लेम आपले संपलेले आहेत. याच्यानंतर तुम्हाला प्रॅक्टिस करायची आहे
त्याचा यू मायनस व्हीचा प्रॉब्लेम आहे, तर याच्यावरचा एक प्रॉब्लेम, 1-2 प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून बघा. त्याच्यानंतर आपले सिंपल प्रॉब्लेम आहेत त्याच्यातले 2-3 प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून बघा. अशा प्रकारे आपलं इथे ॲनालिटिक फंक्शन संपलेलं आहे. याच्यानंतर आपल्याला पाहायचं आहे हार्मोनिक फंक्शन. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू व्हेरी मच. याच्यानंतर आपल्याला पाहायचं आहे हार्मोनिक फंक्शन. थँक्यू व्हेरी मच.